As the day breaks in Kenya's capital city of Nairobi, thousands at Kibera slum wake up to another day of heightened activities. Of the 9 villages that make up Kibera slum is Lindi. And among the estimated 1 million plus who live here is 38-year-old John Mailu. As the family's breadwinner, Mailu follows an interesting routine along narrow alleys, collecting discarded lightweight rubber sandals from which he earns a living. A former driver, the father of 4 is now part of an environment-conscious group that recycles old flip-flops into pieces of artwork. Ninakuanga na gari ya transport. Kachukuliwa na msee mwingine akiwa ameassortis. Saa nikampelekea hapo kwa hiyo kampuni. Kupeleka kwa hiyo kampuni ndio nikaenda nikaona penye siko. Saa nikawa na idea ya mimi nikuje naye niendelee na hiyo kazi pia. Located at Marula Studio in Karen, Flip-Flop Recycling Company engages communities to collect flip-flops around beaches, dump sites and other areas which are then recreated into colorful objects. Initially started off from Lamu, but he recognized that all these things that end up being drawn to the coastal areas start their journey within the hinterland. So we have all these streams that collect the flip-flops and then drain into the larger rivers, River Tana, Athi River and so on. Wakati nilienda last year nikaenda nikapatana na hii vitu, nikaona mahali zinanunuliangwa, mahali zinafanyiwa kazi. Nilienda kwanza mimi nikashangaa juu nilisipata kama zinatengeneza vitu mingi kama wanyama. Na unaona wametengeneza giraffe, tunaweza kupata wametengeneza fish na necklace, vitu vingine mingi. From that point, Mailu's journey began. Rummaging through heaps of refuse is what now makes up his daily activities, and when he's not picking up flip-flops in tunnels, Mailu spends time outside his house sorting through loads of rubber sandals. Our street boys wanaenda wanarokota chuma, wanarokota plastic, wanarokota hizi maslivers, wakilete hapa na wanunulia. Kama imetoka kilo 20, unalipwa kikilo kulingana na ile weight umeleta nayo. Kibera is one among places where flip-flops litter freely, and the scenario is replicated across other urban areas. Like plastic bags, flip-flops are a global environmental disaster. Because of their lightweight nature, flip-flops are often washed by rain and end up at water sources. Wakati wa mvua tuseme kama mwezi ya 4 venye mvua ilikuwa inaendelea, hiyo season ya mvua inakuanga mingi juu ndio inakujanga na maji sinamwako huku kwa mtaro huku Siranga. Sasa maji kisaenda ndio tunaenda tuna sort huko. Until Mailu and partners started the recycling project, flip-flops had for a long time clogged and suffocated majority of drainage pipes at this informal settlement. Wenye nilianzisha hiyo kazi ya kusifanyisha, kusichukua nikipeleka ama nikiseti kwangu, niliona sasa zimesaidia sana juu hata mitaro saa hiyo napata ni makaratasi siko mingi, hizi vitu vingine sote mimi tunachukuanga zinatumika. Back at Marula Studio, flip-flops of all sizes, shapes and color make their way to the weighing scale. We are looking at places like Kibera, Rongai, Naivasha. Interestingly, we also have a lot of donations coming in from all over the world. I think it's just because the nature of understanding and the interest that this has generated is beginning to draw a lot of people who want to participate. So when they are collected, we are not only collecting flip-flops that have been drained from Kenya, because a lot of it is also washed from the Asian, and it's actually a global issue. An idea born in 2005 by Julie Church, an environmentalist at the Kenyan coast, the flip-flop recycling project has lived up to its objective. The initial objective was basically to clean the coastal beaches, and then eventually, as a means of providing livelihood to people, as a means of
people utilizing whatever they get out of the sales of that, those kind of products. Yeah, so the objectives have just kind of expanded over time. A first of its kind in Kenya, the flip-flop recycling project now provides an alternative material for carving, especially wood, and may just reverse the downward trend on the global tree cover. A report by the Food and Agriculture Organization classifies Kenya among countries with the lowest forest cover in the world at just 2%. While this is the case, flip-flop material boasts of unlimited potential and can be used instead of wood to recreate a wide range of objects. There's really no limit to what you can make with recycled flip-flops. As a matter of fact, we've been able to do literally anything that somebody can conceive. We are talking about anything from necklaces, bracelets, household items like mats, toys, carvings. It's all about ingenuity. It's all about what your mind can actually come up with. Turning an environmental problem into valuable products is in itself an achievement, and more so when only one's creativity is required to do the transformation. This is a material that we do not manufacture. This is a material that we basically collect and use it as it is to make a new product. So there's basically no chemical process. There's no manufacturing process. Our tools are very basic. I mean, we use knives, we use sandpaper, and glue to put the pieces together. Tired after a long day, Mailu walks back home a happy man. The flip-flop business has since become his means of livelihood, and his family can now look forward to their meal time. Imenisaidia sana juu familia yangu inatumia hii. Tukiangalia upande ya karo, hata kama niko na mtoto wako form 1, namlipia karo na hisi. Juu nikipepa kama nimepepa kilo 500 hapa, naenda nauza. Nikipata sitakosa kupata pesa kama 5,000. Kupata hiyo 5,000 ama 6,000 na kata 2,000 na mlipia karo. Sasa singine narudisha kwa kazi, singine nainjilia nayo. Mailu's attention to the discarded flip-flops has however not escaped the eye of his friends and neighbors. And as he confides, stares and ridicule is something he takes in his strides. Naonanga sana wanaidharau sana, wanaona ni kazi ya uchafu, ni kazi ambaye inafanywa na mtu ambaye hana akili. Ni vile sinanga kazi nyingine, na mimi mwenyewe nikichukua, nikienda nikiuza, mimi naendelesha maisha yangu. Sasa mimi najipa moyo niendelee na hiyo ndio kazi yangu. But that's the easier bit. Mailu has no specialized equipment such as gloves for his job, while insecurity remains a major concern in his neighborhood. Kuna hiyo mikono tufu, haya unaruka mitaro, saa nyingine unaingia kwa mitaro, unakuwa ya maji tu. Miguu yote imekuwa ya maji. Ukitoka hapo unaona sasa wakati wa kuja kama tumesirokota, saa nyingine unaweza kutana na watu huko kwa mto. Pia wakunyang'anya. Unajua kuna wengine mtu anataka kukunyang'anya aende akauze na ajui mahali anaweza uza, ama anaweza kunyang'anya kama kuna watoto wanaenda wanarokota huko akilete huko anawanyang'anya, pia anakimbiza wapi hapa. Undeterred, Mailu is now planning on how to engage more people from his community in this exercise. He hopes to establish collection points in different parts of Kibera where people can drop off worn-out rubber sandals instead of discarding them. Kama saa hizi watu wanajua inanunuliwa hapa, Kibera mzima wanajua inanunuliwa hapa. Lakini wale wanadabu hapa kwangu ni wachache, ni wale wako area hii. Wengine wanajua lakini wanashindwa, wanaona haya kama ni kutoka Siranga walete huku. Mtu akibebana naso anaona haya. Sasa nilikuanga na hiyo opinion ya kama ningepata pesa mzuri ama ningepata pesa, ningefungua ingine Siranga, nifungua ingine Saidini, nifungua ingine Laini Saba. While his intentions are achievable, finance is what now stands between him and achieving that goal. Nonetheless, the flip-flop collector is happy that his project is making a difference to thousands of residents who call Kibera their home. Saa hiyo mitaro sasa imefunguka, hakuna ile takataka mingi itaenda kwa mitaro. Kwa hivyo yote inaletwa wapi? Hapa. Na ikiletwa hapa na mimi nikichakua nachakua zile mzuri, zile mbaya mimi uchoma. Kwa hivyo hata mimi kwa wakati wa environment mimi nasaidia sana hapa juu. Sasa badala ya kutupa kwa mitaro, watu wakiniletea wakitupa hapa na mimi na sort, sigini na choma.
Kwa hivyo environment sasa inakuwa clean sana sana, mitaro si kama zamani saa hii. And as the struggle to conserve the environment bites hard, the need to convert such waste into reusable material may just be one way forward towards a cleaner and greener environment.